So yesterday we were discussing about the file options, and the next option is about the home options. So whatever we have seen in the home options are the first one is clipboard. So clipboard option is used like cut, copy, paste. So clipboard option will help us as a cut, copy, and paste. Okay, na? And a format painter will be there. So what is format painter? Exact as it is, whatever we are trying to, suppose one cell is there. So in that particular cell, how we have given the formatting options. So ఏవైతే formatting options మనము ఇక్కడ ఇచ్చాము particular cell లో, if we want to apply the same formatting options in that particular sheet, ఇక్కడ ఏంటి అంటే సేమ్ ఫార్మాటింగ్ ఆప్షన్స్ ఏ సెల్ లో అయినా సరే మనం ఇవ్వచ్చు. బట్ వన్ థింగ్ we have to remember is if you want to use this format painter, ఇక్కడ ఫార్మాట్ పెయింటర్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూజ్ దిస్ ఫార్మాట్ పెయింటర్ we can use only in this particular sheet. అంటే ఈ పర్టికులర్ షీట్ లో మనం ఎక్కడైతే సెల్ కి wherever the cell we have given the format options, so the same format options can be given in the same cell. సో ఆ సెల్ ఎక్కడైతే మనం ఫార్మాట్ ఆప్షన్స్ ఇవ్వాలి అనుకుంటామో that also must be present in the sheet, right? So next one is font options. So font options, you know, we are going to have theme font. So font ante you can write or you can change the different styles. If you want to increase the size, we can increase the size, and if you want to decrease, we can decrease the size. Okay, and you'll be having bold, italic, underline. Okay, bold, italic, underline. Okay, na? So in this underline, whereas in the document, in the word, we'll have different sort of options, but here we are having only two options, that is underline and double underline. Okay, na? The next option is we are going to use a table. Okay, so for the cell, so whatever the rows and columns is called as a cell, right? So each cell option ki we are going to give the borders. So borders అనేవి ఇస్తాం, like top border, bottom border, left border, right border. So ఇలాంటి border options అయినా సరే we can select it. Okay, or double border, single border, so we can give it. Okay, na? Next option is about the color option. So we can give the color to the particular cell whatever we have selected. So మనము సెలెక్ట్ చేసిన సెల్ కి if we want to give or if we want to color the cell in the sheet, so we can color it. Like see this option, fill option is used to color the cell. సెల్ ని కలర్ చేయడానికి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. సో what is the use of the option fill option is used to color the cell ని మాత్రమే కలర్ చేయొచ్చు. So we are having different types of color options. We can choose any of the color option, but we can color only the cell. Next option is we are going to have font color, right? So font color means the text is there here. Okay, so for this text we can give the color. So giving the color to the text is called as a font color, and giving the color to the cell is called as a fill. Font color, see here, select the font color will be applied. Font color is nothing but font or the option whatever is there, for that we are going to give color. Okay, so wherever we are putting the cursor, that particular cell will be colored. So we are having different color options are available, so we can choose any of the color option to color it. Got it understood, ma? Next one is this is increase font size, and this is decrease font size. And if you want to place see here now, if you want to place this value, okay, so wherever this value is there, right? So if you want to place it in the top position, okay, or in the middle or in the bottom, okay, so actually it is small, so we can move it to the top. Okay, we can move that to the bottom, and we can move that to the bottom. Okay, top, middle, bottom. Okay, left towards
left side. We can move the text towards left side, middle, right side. Okay? But this is a alignment option. So now we are going to see about the alignment option. So what we are seeing in the alignment option, we are going to align the text. So whether we are going to align the text in the top of the cell or middle the cell or bottom or left, right or the center. Okay. So any option we can select, right? Next option is orientation. Orientation is nothing but in that particular cell it has to fit. That is called as a orientation. See here, cross. Okay. Angular anti-clockwise. Next, vertical. So line it will be. Okay. Next, rotate. Next, rotate text down. అంటే from the ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ కి వస్తుంది. అదే మనకి దిస్ ఆప్షన్ అవుతే వర్టికల్ టెక్స్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్. ఓకే, రొటేట్ టెక్స్ట్ అప్ ఫ్రమ్ ద డౌన్ టు ద అప్. ఓకేనా? సో ఫార్మాట్ సెల్ అలైన్మెంట్. సో సెల్ అలైన్మెంట్ ని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ see here it is like this 90 degrees. Suppose we can increase or we can decrease. Okay na? Or we can increase also. Okay na? Tarvata towards center, right or full. Vertical ga increase cheyala, horizontal ga increase cheyala. So that we have to see. Okay, we can increase only up to 90. Okay, so మనం తగ్గించాలి అంటే we can decrease it 28. Here words will be decreased. Alignment అనేది మనకి చేంజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? That option is format cell alignment. So format cell alignment is used to change the formatting option. So formatting option ni change cheyadaniki we'll be using this. Okay. Next option is, see here, next option is decrease indent, increase indent. Means what is this decrease indent and increase indent is? I'll show you. Okay. Okay. So in the cell, from where it has been started, ma, from the middle it has been started. Ala kakunda we can decrease that. We can decrease the indent or we can increase the indent. స్టార్టింగ్ పొజిషన్ అనేది మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, బ్యాక్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, ముందుకి. అంటే ఫ్రమ్ ఇన్ ద సెల్ ఫ్రమ్ వేర్ హ్యాస్ టు బి స్టార్టెడ్. అదే కనుక ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ దీస్ ఆప్షన్స్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద సెల్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద రైట్ ఆఫ్ ద సెల్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద సెల్ ఆర్ టు ద టాప్ ఆర్ ద బాటమ్ వీ కెన్ లైన్ ద టెక్స్ట్. అలా కాకుండా వేర్ ఎవర్ ఐ వాంట్ టు మూవ్, అంటే మనకి ఇప్పుడు సెల్ ఉంది అనుకోండి, ఫ్రమ్ ద 25th పార్ట్, అంటే 25th, ఇప్పుడు సెల్ అనేది 100 అనుకోండి, ఇది ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెల్ ఇస్ 100 అవుతే ఫ్రమ్ ద 25th పార్ట్ ఇట్ హ్యాస్ టు మూవ్. ఓకేనా? మూవ్ అవ్వాలి అనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఆప్షన్ indent. So decrease indent, increase indent, so that starting value will be changed. Okay na? So next one is wrap text. I'll show you what is this wrap text. Suppose as the size is big, you can see this one. I'll show you with the other example. Now see here, the cell is there, right? Okay. See. Okay. Okay. I'll show you. Now see here how it looks, ma. Actually this line is covered here, no? So you can find it here, you can observe it here. So this cell is covered here. So ఇక్కడ మనకి లైన్ అనేది కనిపించట్లేదు. So that means there is no line between F and G we are thinking, but actually there is a line between F and G. This word, whatever the word CSCE is there, it is going to cover that.
కవర్ అనేది చేస్తుంది. అలా ఉండకుండా we don't want the see here. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ if we are selecting this, nothing is there here. So formula bar లో చూడండి, nothing is there. Suppose if we have selected here CSE, అంటే the cell is completely with CSE and there is no line here. అలా కాకుండా if we want to combine two cells, ఇలా మనం two cells ని combine చేయాలి అంటే select the cell first, wrap text. wrap text అంటే ఏంటి, ఎంతైతే టెక్స్ట్ ఉందో, ఏదైతే టెక్స్ట్ ఉందో, ఏదైతే లైన్ ఉందో, ఇన్ దట్ పర్టిక్యులర్ లైన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫిట్. ఆ పర్టిక్యులర్ లైన్ లో మాత్రమే మనకి ఫిట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ wrap text. So I'll show you for this also, wrap text. Okay, this is CSE ma. So this is these are empty. మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది, దిస్ ఇస్ ఆక్యుపైడ్ ఇన్ ఆల్ ద 4 cells, బట్ ఇది ఒక సెల్ లో మాత్రమే ఉంది. నౌ wrap text, see ఇక్కడ మనకి కనిపించట్లేదు కదా. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్, సో ఇఫ్ వి ఇంక్రీజ్ ద సైజ్ we can see. wrap text is used to wrap the text. Okay na? So just a second ma. Okay, now see here ma, wrap text is used to wrap the text into that particular column. ఆ కాలమ్ లో మనకి wrap అవ్వడానికి అంటే సరిపోవడానికి we are going to use this option, wrap text. Okay na? Next, okay, so that is wrap text. Next, merge and send. merge అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎలా కనిపిస్తుంది, as if all the cells are combined, but all the cells are not combined. See here CSE is there in this cell, but we can able to see here, but it is empty. అలా కాకుండా if it has to be in all the cells, then select merge to the center. So then in every cell you can find the value. So all cells will be of single value. Okay, 2 to 3 cells ni, not only 2 to 3 cells, any number of cells we can combine together, we can put together using of this option merge center. So indulo manaki merge across అని ఉంటుంది, we can use that option, or merge cells. Okay, merge across, right? If you wanted to do merge, then you have to select the particular cell, merge cell. Unmerge అంటే merging అనేది వెళ్ళిపోతుంది. So if you want to merge the cell, then we must select the cell. So these are the options which are there in the alignment. Next option is number. Okay, so number is nothing but which sort of numbers we can give. మనం ఎలాంటి numbers ఇస్తాము, so based on that we can use this option number. So suppose general, okay, specific format will not be. Suppose I have given 12, it will be in a normal 12 format. Next, number 12.0. Okay, next currency, it will be in a currency. Counting, so accounting, how it will be. So address, sorry, date. Okay, if you want we can modify this date option also. Okay, well, I'll write it as so 06, okay, 2022. Okay na? So actually it is 17, so we can change the date option, we can put in the date format, time format. Okay na? Percentage, how the percentage will be, suppose 12. Okay, percentage,
if you want to find the percentage. Okay na? The next option is fraction. Fraction is nothing but p by q format it will be. Okay, next is scientific, that is exponential format. Okay, so text, so this is treated as a text. So text ante enti, see here, text ante enti, we cannot do any sort of calculation, so this 12 is treated as a text here. Okay na? So these are the options we are having in this number format. Okay, so ఇక్కడ మనకి ఇంకా different types of formats ఉన్నాయి, like English format, United States, United Kingdom, Euro, Chinese, French. సో ఈ formats లో అన్నిట్లో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క type of format ఉంటుంది. So we are going to select English India. Okay, so next one is percentage option is used to write the percentage, comma option is used to write the comma, and increase decimals. If you want to increase the decimal values, we can use this option. If you want to decrease the number of decimal values, we can use this option. Okay, so these are the options which we are having in numbers. Next option is I'll go little down ma. The next option is first we will see next option. This is little interesting, it will be conditional formatting. So conditional formatting is nothing but we can give the formulas, we can do calculations here using of this conditional formatting. Suppose for example 22, 23, 45, 86. Okay, so I have taken some numbers ma. Okay na, ee numbers lo naku coloring anedi kavali. Suppose if it is greater than value, greater than highest number edaithe undo, that should be green color, lowest number should be yellow color. మనం కలర్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఆర్ we want to find the specific values, then we can use this option conditional formatting. So conditional formatting ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే, so first we have to select the cell, ఎక్కడైతే values ఉన్నాయో first we have to select that values. Next new rule. Okay, so new rule lo we have to select this format only cell that contain, ఈ option ని select చేసుకోవాలి. Okay, so in that cell value, okay, cell value should be suppose greater than or equal to I'm giving a value like 90, greater than or equal to 90. Format ఏం కావాలి నాకు, I can select any of the formats ma, like I can change the font style, I can change the font, I can change the size, I can give underline, I can give color, I can give strike through, any changes we can apply. Suppose it is easy if we select the color, I select the green color. Okay, ఎప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెల్ ని, if the cell is having the greater than 90 ఉంటే that has to be formatted with green color. See here 96 manaki format అయిపోయిందా, 96 is now green color. No, can you see it, can you observe? Okay, again I'll show you. See here ma, if you want to apply any formatting options, first select the values. Next, okay, first select the values. Next conditional formatting, new rule. Okay, new rule lo em select చేసుకోవాలి, format only cell that contains. So suppose I am selecting less than or equal to. Okay, less than or equal to a number iddamu 21. Okay, format I want to give the color, suppose I am giving yellow color. Okay, okay, less than 21 ఏమి values లేవు కదా, so nothing is selected. Okay na, again I'll show you. Select new rule, format that cell contains less than 24. Okay, format auto color, I'll give yellow color same. Okay, so yellow color lo change అయిందా మనకి ఇక్కడ. So that means the option has been changed, right? Not only greater than, less than, we can select different options like conditional formatting, new cell,
format cell that contain between I want to color between 40 and 50 మధ్యలో ఉన్నవి మాత్రమే కలర్ చేయాలి. ఓకే, ఆర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కలర్ విల్ సెలెక్ట్ స్ట్రైక్ త్రూ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. అంటే దట్ పర్టికులర్ వర్డ్ హ్యాస్ టు బి స్ట్రైక్డ్. ఓకే, ఆర్ వీ కెన్ సెలెక్ట్ హియర్ కలర్ ఇవ్వచ్చు, స్ట్రైక్ త్రూ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ వి వాంట్ వి కెన్ చేంజ్ ద సైజ్ ఆల్సో. ఓకే, బార్డర్ సైజ్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, ఫిల్ చేయొచ్చు. ఇట్ కెన్ బి ఫిల్డ్ విత్ ద కలర్ లైక్ గ్రీన్ కలర్ మనం కలర్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ప్యాటర్న్ ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. కలర్ వి కెన్ గివ్ ఇట్. ఓకేనా? ఓకే ఓకే, సో వచ్చిందా? యు గాట్ ది ఆప్షన్. అండర్స్టూడ్ మా? Is it clear? Okay, so this is conditional formatting. Next, after conditional formatting, next format as table. So ఇప్పుడు మనము we wanted to write a table. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడే ఒక టేబుల్ ని క్రియేట్ చేద్దాము అనుకుంటున్నాము. I want to prepare a table over here. So ఎలా నేను టేబుల్ ని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు? First I have to select the some cells. After that, format as table, and we can select the table. Okay. Okay, see here, a particular table అనేది మనకి ఏవైతే కలర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో విత్ దట్ ఇట్ విల్ బి చేంజ్డ్. ఆర్ మీకు ఇంకా క్లియర్ గా ఉండాలి అంటే ఐ విల్ రైట్ సమ్ నంబర్స్. ఓకే, నేను ఒక 3 సెల్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సెలెక్ట్ ద సెల్స్, ఫార్మాట్ యాజ్ టేబుల్, సపోజ్ ఆరెంజ్ కలర్. వచ్చిందా? ఆరెంజ్ కలర్ వచ్చింది కదా. సో ఇన్ దిస్ ఐ కెన్ డూ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్. ఎలాంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ అయినా సరే నేను చేసుకోవచ్చు. గాట్ ఇట్ అండర్స్టూడ్ మా? ఫార్మాట్ యాజ్ టేబుల్. నెక్స్ట్ వన్ ఈ సెల్ స్టైల్. సెల్ స్టైల్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఈ సెల్ ఉంది కదా, సెల్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రో అండ్ కాలమ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ సెల్, రైట్? సో సెల్ స్టైల్ ఎలా ఉండాలి? See here, I changed the color. So here different colors will be there. Okay, so different shapes will be there. So different types it will be there. So we can select that. Okay, so that is cell style. So cell style option is used to give the styling to the cell. Okay, for our cell, if you want to give the stylings, we can use this option, still cell style. So cell style option is used to give the styling to our cells. Okay na? So next one is, if we want to insert a column, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమైనా ఒక కాలమ్ ని ఇన్సర్ట్ చేద్దాము అనుకుంటున్నాం. So then I can insert cell. Okay, see here A B ఉంది కదా. సో నేను ఇక్కడ ఒక సెల్ ని ఇన్సర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సెల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓన్లీ వన్ రో అండ్ కాంబినేషన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ సెల్, రైట్? షిఫ్ట్ సెల్ రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ చేయాలా, లెఫ్ట్ సైడ్ షిఫ్ట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఈ సెల్ ఉంది కదా, ఇట్ హ్యాస్ టు బి షిఫ్ట్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్ రైట్ సైడ్, దట్ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఎంటైర్ రో ఎంటైర్ కాలమ్. సో షిఫ్ట్ సెల్ రైట్ సైడ్ అన్నాం. Okay, then a column, a cell will be inserted over there. Okay, so next option is insert sheet row. Okay, so ee sheet మొత్తంలో ఒక row, ఒక new row has to be inserted. So that will be done with the help of this option, insert row. Okay, next one is insert sheet column. If you want to insert a column, we can insert a column to the sheet. Okay, now insert sheet. The sheet ni insert chestunna. C4. Insert sheet. So sheets will be inserted. Got it, ma? Understood? Okay. So delete. Delete option is used to delete the cell. So delete. Okay. Delete will be deleting. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉన్నాను? 22 దగ్గర ఉన్నాను కదమ్మా. See, delete.
delete అయిపోయి automatic గా the page will be refreshed. Okay, next delete sheet row. షీట్ లో ఒక రో ని delete చేయాలి అంటే we can delete the row. షీట్ రో delete అయిపోయింది చూసారా ఇక్కడ. సో delete column so is used to delete the column. కాలమ్ ని delete చేయడానికి యూస్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ is delete sheet. సో which sheet you wanted to delete, we have to select that. ఏ షీట్ ని అయితే ఇప్పుడు మనం ఏ షీట్ లో అయితే కర్సర్ ఉందో సో దట్ పర్టికులర్ షీట్ విల్ బి deleted if you are using this option delete sheet. Okay, so this is inserting the sheet and deleting the sheets. Next, format. So format is nothing but which is used suppose row height. If you want to increase the row height, ikkada ent undi 15 undi, so I want to give it as 25. See, row height has been increased or row anedi increase ayindi kada manaki. So again see here row height it is 25, right? 45 ikkadaithe cursor untundo there the row height will be increased. So next auto fit row height అంటే auto fit అంటే ఏంటి, మనం ఏదైనా ఒక వర్డ్ రాసాం అనుకోండి సో దట్ పర్టికులర్ వర్డ్ is increasing automatically. ఓకే, సపోజ్ ఈ వర్డ్ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజింగ్, సి సో ఇంక్రీజ్ అయింది కదా. ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఫిట్ ఆటోమేటిక్ గా ఫిట్ అవ్వాలి అంటే ఐ హావ్ రెడ్యూస్డ్, ఇప్పుడు పైకి వెళ్ళింది కదా. దెన్ ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ దిస్ ఆటో ఫిట్ then it is going to fit. Okay na. Next one is if you want to increase a column width, 10 undi kada so 50 column width is increased. Okay, so auto fit column width will be there, automatically the column width will be increased. Next one is default width. So default ga manaki enta undi, standard will be 8.43, so we can change it to 10. Okay, change ayindi kada. Next one is hide and unhide. Hide ante we are going to hide any particular cell. Oka cell ni or oka column ni manam hide cheyali ante we can hide it. Hide row. So row will be hided. See 21, 23 in the 22 is there but we cannot see that. Okay, hide. So if you want to see then unhide. Unhide. So unhide or ikkada kuda click chesesi unhide, so we can unhide. So particular dan meeda manam click cheste we can unhide it. Okay na. Next option is rename sheet. If you want to rename the sheet, CSCE, okay, rename oka name ivvali ante. Next move or copy sheet. If you want to move or if you want to move to the end, అంటే ఇప్పుడు CSC అనేది end కి వెళ్ళిపోతుంది చూడండి. Okay, next option is tab color. So if you want to give the color so to that particular sheet you can give the color. Okay na. Next option is protect sheet. If you want to lock or if you wanted to give the passwords or if you want to avoid all the options to work, only few options work avvali ante we can give the password. Okay, to the sheet. Lock cell. Oka cell ni lock cheyada we can lock the cell. So select any cell, lock cell, then the cell, then the particular cell will be locked. Until we unlock that it cannot be opened. Okay, so and format cells. So format cells are nothing but giving the numbers, alignments, left alignment, right alignment, top, bottom, font, border, fill and protection. So these are the options up to here. Keyboard, font, alignment, number, style and the cells. So these are the options you are going to have in the home button. Is it clear? Now if you have any doubts you can ask me, ma.